Welcome students. Today we start with calculus. That is the first topic from calculus, that is limits. So first I will explain the concept of limit. Now I make a statement that the train approaches Lonavala station. What inferences can be drawn from this? I repeat the statement. The train approaches Lonavala station. The first inference is the train is not yet reached Lonavala station. Second inference, but when I say train approaches Lonavala station, by that I mean the distance between that Lonavala station and train, or train and platform, is decreasing. And the third very important inference, which we will be using in the topic continuity, is the direction is not mentioned. That is, whether the train is coming from Mumbai or from Pune is not mentioned, right? So for the simple statement like the train approaches Lonavala station, three conclusions, inferences can be drawn. I repeat them. Number one, the train is not yet reached Lonavala station. Secondly, the distance between train and platform is decreasing. And number three, an important conclusion, the direction is not mentioned. That is, whether the train is coming from Mumbai or from Pune is not mentioned. In other words, we can say that the train tends to that platform, right? Another good example is this one. This is a circle. Now in this circle, I have inscribed a polygon that is quadrilateral. Suppose dn stands for the difference between two areas. Which two areas? Area of circle and area of polygon, that is n-gon, which is inscribed in the circle. Clearly, area of the circle is greater than area of the polygon. Now I increase number of sides of that polygon. बघा मी काय करतोय? I am increasing number of sides of that polygon. Still, area of the circle is greater than area of the polygon. But you will observe that dn is decreasing. Now consider the hypothetical case. That is, every point on the circle is nothing but side of the polygon. So in that case, two areas will be equal and the difference between two areas will be zero. I'm repeating this. This is purely hypothetical case. That is, if we could construct a polygon having infinitely many sides inside the circle, then only two areas will be equal and the difference between two areas will be zero. So we say as n tends to infinity. See, I'm not saying equal to. As n approaches a number which is greater and greater and greater, in that case only the difference between two areas approaches zero. So zero is not the value of dn. Zero is the limiting value of dn. That is, if we could construct or if we could inscribe a polygon having infinitely many sides inside the circle, then only the difference between two areas will be zero. So zero is the limiting value of the difference between two areas. Is that clear? I'll give you one more example. Consider the curve. This is the curve. Suppose these are 2 points on the curve P and Q. Now PQ is the chord of the curve, right? Suppose Q approaches P along the curve. That is, this is the next position of Q. Then the next one is this. So as Q approaches P, the limiting position of chord PQ, or I should say secant PQ, the limiting position of secant PQ is nothing but tangent at point P. And that is why tangent is defined as limiting position of secant. Very good.
Archit, what you say is absolutely right, tends to tangent. अनेकांना डेफिनेशन विचारली की ते सांगतात a line which intersects the curve in one point is a tangent. This definition is not correct. Why? See, this is a curve and this line intersects the curve in one point. Is this a tangent? No. So the definition of tangent is a line which intersects the curve in two coincident points. Repeat करतो. A line which intersects the curve in two coincident points is a tangent. That is, tangent is nothing but limiting position of secant. I'll give one example so that you will appreciate this. See, this is parabola whose equation is, say, y square equal to 4x. It can be seen that y-axis is tangent to the parabola, but x-axis is not tangent to the parabola. Let us verify this. What is the equation of y-axis? X equal to 0. So if you put x equal to 0 in the equation, you get y square equal to 0. This is a quadratic equation. It has two roots. First root is 0, second root is 0. This means y-axis intersects parabola in two coincident points. So it is a tangent. On the other hand, x-axis is not a tangent. Why? What is the equation of x-axis? Y equal to 0. So if you put y equal to 0 in the equation of parabola, you get x equal to 0. So x-axis intersects the curve, that is parabola, in only one point. Is that clear? So x-axis is not a tangent. त्यामुळे इथनं पुढे जर तुम्हाला कोणी विचारलं व्हॉट इज टँजंट तर तुम्ही सांगणं अपेक्षित आहे इट इज लिमिटिंग पोझिशन ऑफ सिकँट ऑर a line which intersects the curve in two coincident points. Is that clear? Okay. आता मला खात्री आहे तुमची लिमिटची कन्सेप्ट बऱ्यापैकी क्लिअर झाली असेल. एक अगदी सोपं करून सांगायचं झालं, you can see on the screen, let f of x equal to 3x plus 5. You could have taken any other function. I have taken one simple function. As x assumes values which are nearer and nearer to 10, you could have taken any other number. I have taken 10. 3x assumes values which are nearer and nearer to which number? 3 into 10, that is 30. And f of x, that is 3x plus 5, assumes values which are nearer and nearer to 30 plus 5, that is 35. In other words, 35 is the limiting value of the function f of x equal to 3x plus 5 as x tends to 10. Symbolically, we write limit x tends to 10, f of x equal to 35. Many students have habit of writing limit on that arrow, which is not correct. See, many students write like this. This is not correct. So you should write in this fashion only. This is the correct way of representation. Is that clear? Okay. Now, definition same. If as x assumes values which are nearer and nearer to any number a, in that case, if f of x assumes values which are nearer and nearer to L, then L is called as limiting value of the function f of x as x tends to a. That is, limit x tends to a, f of x equal to L. Now this part is important. By x tends to 2. How to read this? X tends to 2. By x tends to 2, we mean x is not equal to 2. आता बघा यावरनं किती इन्फरन्सेस ड्रॉ करता येतात. If x is not equal to 2, then x minus 2 is not equal to 0. And you should know that division by a non-zero number is always defined. So clearly here we can divide by x minus 2 because x only tends to 2. X is not equal to 2. Second inference, x assumes values which are nearer and nearer to 2. Third note or conclusion, which we will be using in the topic continuity, when we say x tends to 2, x approaches 2 either from left of 2 or from right of 2. See, this is the arrow. So here x approaches from left and here x is approaching 2 from right of 2. But the tending value will be 2 only. Those who have done continuity
in 11th standard. Actually सगळ्यांनीच करायला हवं होतं because continuity was a part of the syllabus. They will remember that if x approaches 2 from the left, then the limit obtained is called as left hand limit, and if x approaches 2 from right of 2, the limit obtained is called as right hand limit. The limit exists if and only if both the limits are same. काही लोक म्हणतील सर आम्ही अटेंड केलं नव्हतं किंवा तो टॉपिक केला नव्हता, तर आय एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. अजून एक मी करणार आहे. आय एम गोइंग टू अपलोड one lecture of a duration say 90 minutes exclusively on limits, and 1 or 2 lectures exclusively on continuity within 3-4 days, because we need continuity not immediately. असंही होऊ शकेल की कंटिन्युटी हा टॉपिक सीईटी ला असेल, कारण सिलेबस बदललाय, सो वी डोंट नो. त्यामुळे हा टॉपिक छान आला पाहिजे. ओके, आता स्क्रीनवरचं बघून तुम्हाला थोडं आश्चर्य वाटेल की सर हाऊ कम यू हॅव गिव्हन दीज रिझल्ट्स. मी पुन्हा एकदा सांगतो, आपण जे कॅल्क्युलस करतो 80% पार्ट इज जस्ट सिम्प्लिफिकेशन. ओनली 20% पार्ट यू कॅन से दॅट येस, तो पार्ट खरंच कॅल्क्युलसशी रिलेटेड आहे. फॉर एक्झाम्पल इन लिमिट्स यू आर रिक्वायर्ड टू फॅक्टोराइज. त्यामुळे स्क्रीनवर जे लिहिलंय मी ते काय आता वाचून दाखवणार नाही, याची पीडीएफ मी तुम्हाला पाठवणार आहे, बट यू शुड नो दिस. Especially result number 8, if value of a polynomial in x equal to 0 at x equal to a, then x minus a is a factor of that polynomial. म्हणजे काय रे सांगतो. See, what is the value of x square minus 9 at x equal to 3? Clearly it is 0. If this is so, then x minus 3 is a factor of x square minus 9. Similarly, what is the value of x square minus 9 at x equal to minus 3? Minus 3 ka square is also plus 9. 9 minus 9 is 0. So in that case, you will notice that as for x equal to minus 3, we are getting 0 value of the polynomial. X plus 3 must be the factor of this. Yes. What are the factors of x square minus 9? They are x plus 3 and x minus 3. Is that clear? Okay. Now few important results, like limit of constant is that constant only. Limit of sin x as x tends to a is sin a. Limit of cos x as x tends to a is cos a. Here I will ask you one question. In second result, I have mentioned limit of sin x as x tends to a as sin a. Limit of cos x as x tends to a is cos a. Similarly, can I generalize this? That that limit x tends to a of tan x is tan a. Is this true or not? You have to write answer in chat box. I repeat the question. I have given for sin and cos. Okay, one student is saying it is sufficient to say for sin and cos because remaining are obtained from sin and cos only. No, that is not the correct answer. Archit and 2 other students have given the correct answer. See, if a happens to be pi by 2, that is, if I say limit x tends to pi by 2, then tan x is not defined. Remember, sine and cosine ratios are defined for all angles, but not remaining 4 ratios. And therefore, this result is not generalized. Is that clear? Okay. Now, these simple theorems. Limit of sum is sum of limits. बरेचदा आपण ते यूज करतो आणि आपल्या लक्षात येत नाही की आपण एक थिअरम यूज केलाय. लिमिट ऑफ डिफरन्स, डिफरन्स ऑफ लिमिट्स. लिमिट ऑफ प्रॉडक्ट, प्रॉडक्ट ऑफ लिमिट्स. लिमिट ऑफ कोशंट is limit of numerator upon limit of denominator, provided limit of denominator is not equal to 0. At the limit of composite function, this concept is important. First, I will read this theorem, then I'll explain first the concept of composite function and then this particular result. Limit of
f of g of x as x tends to a is f of limit of g of x as x tends to a. In particular, limit of log is log of limit. This result is very, very important. Let us discuss the concept of composite function. What do you mean by a composite function? By composite function, we mean function of a function. Let me explain. These are three sets, A, B, C. Here I will write, say, A, B, C, D, P, Q. See, every element from the set A is uniquely associated with an element of the set B. So we say there exists a function f from A to B. Now you will notice that every element of the set B is uniquely associated with an element of the set C. So there exists a function, say G, from set B to set C. Now you will notice that there exists a function from set A to C also. It is a function of a function, and that is why it is called as composite function. Is that clear? So this is the concept of composite function. And you have to remember this, that limit of log is basically what? Log of limit. Now, I hope that you have revised this part. What are the standard limits? The first result, standard result, is limit of x raised to n minus a raised to n upon x minus a as x tends to a is what? N into a raised to n minus 1. Initially, we prove this result for natural index, but then the result is seen to be true for all real numbers. So this is very important result. Then comes standard trigonometric limit. Limit of sine theta upon theta as theta tends to 0 is 1. See, what are the features of this result? Number 1, angle must be in radian only. If it is not in radian, then you have to convert it into radian. Second, angle tends to 0. And third, angle in the numerator is fully repeated in the denominator. What are the corollaries of this particular result? See, angle is fully repeated, angle tends to 0, and it is in radian. So the value is 1. Same is true for tan theta upon theta. Value is 1. Now, if the angle is not theta, if it is k theta, but it is repeated, then also value of the limit is what? 1. Suppose I ask you to find the value of this limit. What will be the value? Limit x tends to 0, sine of x degree upon x. You have to tell me the answer. Yes, tell me the answer. Limit of sine of x degree upon x as x tends to 0. See, speed not at the cost of accuracy. One student gave the answer in few seconds, but unfortunately answer is not correct. Archit, you are absolutely right. Very good. Achintya, your answer is 180 upon pi. Check your answer again. Achintya. Right. It is not 180 upon pi, it is pi upon 180. Okay. Let me tell the solution. See, what are the criteria? The first criterion, angle must be in radian. It is not in radian. So you have to convert angle in radian. Now, x degree means how many radian? Pi x upon 180. So sine of pi x upon 180, right? Now, denominator must be pi x upon 180. Then and then value of the limit will be 1. So what we do, first we write what we want. We want that angle must be fully repeated. So I write that. But original denominator was x. So to make hisab barabar, I multiply numerator also
by pi by 180, right? Now value of this limit is 1. So 1 into pi by 180, that is pi by 180 is the final answer. मी असेही विद्वान बघितलेत, ते म्हणतात सर आन्सर 1 आलं पाहिजे. त्याचं लॉजिक असं सांगतात, पाय 180 आहे. अरे पाय 180 कसं असेल? जसं 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, म्हणजे 1 काय 100 आहे का? नाही. पाय रेडियन मीन्स 180 डिग्रीज. सो हिअर बाय पाय वी मीन 22/7, 3.14. अगदी दोनच डेसिमल प्लेसेस पर्यंत घ्यायचं झालं तर. ठीक आहे. तर ह्याची प्रॅक्टिस तुम्ही केली पाहिजे. बट फॉर्च्युनेटली इन 12th स्टँडर्ड कॅल्क्युलस सिलेबस और पोर्शन यू आर नॉट सपोज टू इव्हॅल्युएट अ लिमिट. पण ही एक्सक्यूज नका देऊ, कारण सीईटीला कंटिन्युटीचा टॉपिक इन्क्लूड केला तर इन कंटिन्युटी यू हॅव टू इव्हॅल्युएट द value of limit only. Is that clear? Okay. So standard trigonometric limit is this. Now next part, exponential limits. So these results are very important. The first one, limit of a raised to x minus 1 upon x as x tends to 0 is log a to the base e, where a is greater than 0 and a not equal to 1. This is exponential function, right? आता ऑब्झर्व करा, बेस ऑफ लॉगॅरिथम आपण कॅल्क्युलस करतोय, सो इट इज ई. ऍक्च्युअली इट इज कस्टमरी नॉट टू मेन्शन द बेस इफ इट इज ई, पण जस्ट त्यांनी तो तिथे मेन्शन केलाय. नाउ व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ दिस? इंडेक्स शुड टेंड टू 0 अँड इंडेक्स मस्ट बी फुल्ली रिपीटेड इन द डिनॉमिनेटर. एक छान सम तुम्हाला देतो, बघू किती लोकांना करता येत आहे. बघा, अनेक लोक हा विचार करत असतील की अरे 11th मध्ये अभ्यास केला असता तर बरं झालं असतं, पण हरकत नाही, अजूनही वेळ गेली नाही. लिमिट्सचा तुम्ही अभ्यास करू शकता. आय एम गोइंग टू अपलोड लेक्चर ऑन लिमिट सून. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 5 raised to sin x minus 1 upon x. Yes, tell me the value of this limit. Limit of 5 raised to sin x minus 1 upon x as x tends to 0. मी कंडिशन्स काय काय त्या सांगितल्या. इंडेक्स शुड टेंड टू 0. इज इंडेक्स टेंडिंग टू 0? Yes, it is, because as x tends to 0, index sin x tends to sin 0. Sin 0 is 0. But it is not fully repeated in the denominator. So make the arrangements. One student is saying answer is 0. No, it is not 0. Okay, I'll tell you the answer. Answer is log 5. आता विचार करा, मेथड करेक्ट असली पाहिजे. हे न केन प्रकारे लॉग 5 आन्सर आणायचं नाही. Somebody is saying log of sin 0. No. Okay, I'll explain. Okay, I will explain. See, can I say this is limit x tends to 0, 5 raised to sin x minus 1. First we write what we want. We want that index must be fully repeated. काही लोक एवढंच ऐकतात, अरे वा मस्त आहे, फर्स्ट वी राईट व्हॉट वी वॉन्ट. त्याला मनमानी म्हणतात, ती नाही ना चालत. देन वी मस्ट ऑब्टेन व्हॉट इज देअर. सी, we can write the same function in different form. We cannot write altogether different function, right? So to make hisab barabar, I have to multiply by sin x upon x. Have I written the same thing? Yes, sin x gets cancelled. So effectively, I have written the same. Now, limit of product is product of limit. What is the value of the first limit? It is log 5. Why? Because all the conditions are satisfied. Index tends to 0 and is fully repeated in the denominator. What is the value of second limit? Limit x tends to 0, sin x upon x is 1. So log 5 into 1, which is nothing but log 5.
आता काही लोक म्हणतील की सर जरा स्पीड जास्त आहे. अरे मी आधी विचार केला होता की 12च्या डेरिव्हेटिव्हने स्टार्ट करावं की काय, पण मग म्हटलं नको, काही लोकांनी आधीचा पार्ट नीट केला नसेल. त्यामुळे मी आधीच सांगतो की लेक्चर अटेंड करण्यापूर्वी हे सगळं तुम्ही रिवाइज केलं पाहिजे. ओके. नाव कॅन बी रिप्लेस ए बाय ई? येस वी कॅन, बिकॉज E is what? 2.718. So answer will be log E, but base of logarithm is E only. What is log e to the base E? It is 1. So value of the limit is 1. Now the next limit is again very important. So I'll explain that. It is limit x tends to 0, 1 plus x raised to 1 upon x, and value of the limit is nothing but E. कालचं आठवत आहे का? बघा, पटकन तुम्हाला आठवलं पाहिजे. काल एक सिमिलर रिझल्ट आपण बघितला होता, आठवत आहे? इट वॉज 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस टू एन, आणि त्याची पण व्हॅल्यू होती ई, फक्त टेंडिंग टू इन्फिनिटी होतं. डू रिमेंबर दॅट? इनफॅक्ट आज मी एक व्हिडिओ शेअर केला बघा, अप्रतिम व्हिडिओ येतो. किती लोकांनी बघितला रे? हॅव यू सीन दॅट व्हिडिओ? बघा, व्हॉट्सअपचा असा चांगला उपयोग तुम्ही करून घेतला पाहिजे. रोज असं काहीतरी इंटरेस्टिंग मी व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकणार आहे. किती छान एक्सप्लेन केलंय बघा कन्सेप्ट. व्हेरी गुड. बट आय थिंक ओनली कुठे शेअर केलाय व्हिडिओ, आपला एक वेगळा ग्रुप आहे मॉड्युलर कोर्स ज्यांनी जॉईन केलाय त्यांच्यासाठी. कार्तिक, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दॅट ग्रुप, वी विल ऍड यू. आज सकाळीच मी तो ऍड केला होता, रादर सेंड केला होता ग्रुपवर. खूप छान त्यांनी कन्सेप्ट एक्सप्लेन केली आहे. व्हॉट इज ई? ऑयलर कॉन्स्टंट. ओके, बर, ठीक आहे. मेनी स्टुडंट्स आर सेइंग सर वी आर नॉट पार्ट ऑफ दॅट ग्रुप. विल सी दॅट each and every student is added in that group who has joined this modular course. Okay, but let us come to this particular limit. खूप छान लिमिट आहे ही, आणि कशी लक्षात ठेवायची ते सांगतो. बघा, समथिंग इज ऍडेड टू 1. नीट लक्ष द्या. समथिंग इज ऍडेड टू 1. सेम थिंग, बघा, whatever sorry, whatever is added to 1, same thing tends to 0, and index is reciprocal of whatever is added to 1. In that case, value of the limit is E. I'll give one example. Limit x tends to 0, 1 plus sin x raised to cosec x is also E. Why? Something is added to 1. Yes, sin x is added to 1. Same thing tends to 0. Yes, sin 0 is 0. And index is reciprocal of sin x. What is the reciprocal of sin x? Cosec x. Yes. So what is the value of that limit? It is nothing but E. E is an irrational number. बघा, हे पटकन असं डोळ्यापुढे आलं पाहिजे. E म्हणता क्षणी E is an irrational number. Its value lies between 2 and 3. Approximate value is 2.7182818. E is taken as base of logarithm in calculus. ह्या सगळ्या गोष्टी एकदम डोळ्यापुढे उभ्या राहिल्या पाहिजे. ओके, बघा इथे तेच लिहिलंय. समथिंग इज ऍडेड टू 1. Whatever added to 1 must tend to 0, and index is reciprocal of whatever added to 1. Is that clear? Okay. आता लिमिट ऍज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, हा पण एक इम्पॉर्टंट टाइप आहे. तो पण एक्सप्लेन करतो. आधी व्हॉट इज इन्फिनिटी? पूर्वी सांगितलंय मी, इन्फिनिटी इज समथिंग विच इज ग्रेटर देन एव्हरी रियल नंबर. बट इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, अँड देअरफॉर इट कॅन नॉट बी शोन बाय अ पॉइंट ऑन नंबर लाईन. तुम्हाला आठवत असेल की जर नंबर लाईन असेल तर इथे मायनस इन्फिनिटी, इथे प्लस इन्फिनिटी, आणि इथे 0. इज दॅट क्लिअर? सो दिस इज अबाउट इन्फिनिटी. आता स्टँडर्ड लिमिट काय बघा. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी k upon x raised to p is 0 provided p is greater than 0. कॉमन सेन्स आहे, त्यामुळे थोडं समजायला डिफिकल्ट जातं. बघा,
एक पर्टिक्युलर केस, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 upon root x. Value of this limit equal to 0. का बरं रे? Because it is 3 upon what is root x? X raised to half. आता इन्फिनिटीचं स्क्वेअर रूट काय? काही लोक म्हणतात काय आता बरंच कमी झालं ना, तर मग इन्फिनिटी कसं असेल? स्क्वेअर रूट ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी ओनली. म्हणजे उद्या समुद्रातनं तुम्ही म्हणाल की 10,000 लिटर्स किंवा गॅलन किंवा अजून पुढचं युनिट तेवढं आम्ही पाणी काढलं, आता जरा कपॅसिटी कमी झाली. नो. So root of infinity is taken to be infinity only. So if denominator is very big, what is the value? Tending value is 0 only, right? पण समजा असं दिलं तर रे, असं दिलं तर लिमिट x tends to infinity 1 upon x raised to minus 2. Value of this limit is not equal to 0. Why? Because index of x is minus 2. It should have been greater than 0. Then only answer equal to 0. In fact, this is nothing but x square, right? So as x approaches infinity, x square approaches infinity only. So that limit does not exist. Is that clear? So this is an important result. अजून एक मला असं सांगता येईल इथे बघा. We have discussed this result, right? Say limit y tends to 0, 1 plus y raised to 1 upon y equal to e. Now I will use substitution. मी काय पुटतो बघा. Put y equal to 1 upon x. मी y च्या ऐवजी काय लिहितोय 1 upon x. आता बघा y tends to 0. So x will tend to what? Infinity. का बरं रे? कारण y equal to 1 upon x आहे ना, म्हणजेच x equal to काय झालं 1 upon y. So as y tends to 0, x tends to 1 upon 0, that is infinity. मग तीच लिमिट आता काय येईल बघा. The same limit will be limit of x tends to infinity 1 plus 1 upon x raised to x. आठवत आहे का कालचा रिझल्ट कंपाऊंड इंटरेस्ट वाला, की आज ₹1 बँक जनरस आहे खूप. 100% आपल्याला आउटपुट मिळतं किंवा इंटरेस्ट मिळतो आफ्टर 1 इयर. मग ₹2 मिळतील. पण मग असं लक्षात आलं की नाही मला हाफ इयरली इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचंय. मग लक्षात आलं नाही मला पर मंथ, मग पर डे, मग पर आवर, मग पर मिनिट अँड सो ऑन. त्यामुळे तो जो इंटरवल आहे, इफ इट अप्रोचेस इन्फिनिटी देन द टोटल अप्रोचेस अ नंबर विच इज ट्रीटेड or considered as E. Is that clear? तर हा रिझल्ट डिराइव्ड रिझल्ट आहे. कधी यावर सम विचारला गेलेला नाही, बट फ्रॉम दिस स्टँडर्ड लिमिट वी कॅन ऑब्टेन दिस वन. ओके, गुड. सो दिस इज अबाउट इन्फिनिटी. कधीतरी इन्फिनिटीचं सम आपल्याला यूज करायला लागतं. आता खूप इंटरेस्टिंग आणि इम्पॉर्टंट रिझल्ट आहे लॉपिताल रूल. मला आठवतं आमचे टीचर, आमचं मराठी मीडियम मध्ये शिक्षण झालं ते चक्क एल हॉस्पिटल रूल वगैरे म्हणायचे आणि त्यांचेच आम्ही विद्यार्थी शिष्य. मग मला आठवतं मी जेव्हा शिकवायला सुरुवात केली तेव्हा एल हॉस्पिटल, पण मग वर्गात काही फ्रेंच सब्जेक्ट घेतलेली, लँग्वेज घेतलेली मुलं होती. मग त्यांनी मला करेक्ट केलं, सर इट इज नॉट हॉस्पिटल, इट इज लॉपिताल. पण परत तेच आम्ही आर्ग्युमेंट करतो की अरे नावात काय आहे किंवा हे प्रॉपर नाव नाही. शक्यतो करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन करावं. सो एल हॉस्पिटल रूल न म्हणता वी हॅव टू से लॉपिताल रूल. थँक्स टू दिस जेंटलमन बिकॉज अ डी ग्रुप सम is converted into a play group sum thanks to this gentleman L'Hopital. पण त्यासाठी मात्र एक खूप इम्पॉर्टंट क्रायटेरियन. मेनी स्टुडंट्स डू नॉट कन्सिडर दॅट, दे यूज लॉपिताल रूल आणि मग त्यांचं आन्सर चुकतं. काय बघा लॉपिताल रूल. इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स ऍज एक्सटेंड्स टू ए इज लिमिट जी ऑफ एक्स ऍज एक्सटेंड्स टू ए इक्वल टू 0 किंवा इन्फिनिटी पण असू शकतं, देन limit of f of x upon g of x as extends to a equal to, बघा नीट दिसतंय का, लिमिट ऑफ f डॅश ऑफ x नीट दिसतंय का रे. बघा थोडं मोठं करतो.
f dash of x upon g dash of x, where f dash of x and g dash of x are derivatives of f of x and g of x respectively. मी करणार एक्सप्लेन एखादं सम घेऊन. आधी इथे काय लिहिलंय बघूयात. डू नॉट यूज कोशंट रूल. ज्यांना डेरिव्हेटिव्ह येत आहे त्यांच्या मनात आलं असेल की हाऊ टू फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स using quotient rule, but here you're not supposed to use quotient rule. You are supposed to differentiate numerator and denominator separately. आता म्हणजे काय बघा, I'll explain. See, we have already studied this limit. Limit x tends to 0 of sin x upon x. Now, if we take limit, we get 0 by 0 form, right? So this is a case where L'Hopital rule can be used, because as per that rule, if limit of numerator equal to 0, limit of denominator equal to 0, then find derivative of numerator and denominator separately. What is derivative of sin x? It is nothing but cos x. And what is derivative of x with respect to x? It is 1. Now you are in the position to take the limit. To take the limit means to replace x by its limiting value, which is 0. And what is cos 0? It is 1. Yes, आपण ही लिमिट बघितली आहे. या लिमिटची व्हॅल्यू काय आहे? 1 आहे. अजून एक एक्झाम्पल. लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x. आधीच आन्सर सांगतो याचं, तुम्हाला माहिती आहे log a आन्सर आहे याचं. Now can we use L'Hopital rule? Yes, we can. Why? Because what is limit of numerator? A raised to 0, which is 1. 1 minus 1, 0. What about denominator? Yes, 0. So this is a case of L'Hopital rule. What is derivative of numerator? Derivative of a raised to x is a raised to x log a minus what is derivative of 1? 1 being a constant, that's a derivative 0, upon what is derivative of x? It is 1. Now take the limit, that is replace every x by its limiting value, which is 0. So a raised to 0, that is 1, 1 into log a. Yes, value of the limit is log a, right? आता मी तुम्हाला एक सम देणार आहे. L'Hopital rule ने मी करून दाखवीन आणि तुम्ही विदाउट L'Hopital rule ते सम करायचे. It is a D group sum. Sum असे limit x tends to 0 x minus sin x upon x cube. हे लिहून द्यायला हरकत नाही. I will explain the solution using L'Hopital rule आणि homework हा आहे using usual method, that is without using L'Hopital rule you have to find the answer. याचा आन्सर पण सांगतो. It is 1/6. खरंच डिफिकल्ट सम आहे. I must have asked at least to 1000 plus students. Only 1 or 2 could get the answer. So it is really a tough one. आता नाही, नंतर तुम्ही ट्राय करायचे. आता आपण L'Hopital rule वापरू. बेसिकली इज इट अ केस ऑफ L'Hopital rule? बघा, अनेक लोक इथे चुकतात. ती L'Hopital rule ची केस नसते and they try to use that rule and eventually they get incorrect answer. Yes, this is a case of L'Hopital rule because what is numerator? Let us find the value using L'Hopital rule. Okay. Now what is the derivative of x? Derivative of x is 1 minus what is derivative of sin x? It is nothing but cos x upon what is derivative of x cube? It is 3x square. Now you will notice that again this is 0 by 0 form. Why? Because cos 0 is 1, 1 minus 1, that is 0 upon 0. So we can use L'Hopital rule again. काही लोक विचारतात की सर L'Hopital rule असं दोनदा यूज करता येतं का? Yes, we can use L'Hopital rule as many times we can. The condition is we should have 0 by 0 form. So again I take derivative. What is derivative of 1? 0 minus what is derivative of cos x? Derivative of cos x is minus sin x. So minus minus plus upon what is derivative of 3x square? Derivative of x square is 2x. So 3 into 2x, that is 6x. Now
limit of sin x upon x as x tends to 0 is 1, but already 6 is there in the denominator, and that is why final answer is 1 upon 6. I'll explain this once again कारण मध्ये थोडी गॅप पडली होती. ओरिजिनल सम काय आहे? लिमिट ऑफ x मायनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब ऍज x टेंड्स टू 0. मी होमवर्क दिलाय की विदाउट युजिंग लॉपिटाल रूल, that is using usual method, you have to prove that value of the limit is 1 by 6. But here I will explain the solution using L'Hopital rule. If you evaluate the limit, you get 0 by 0 form. So we can use L'Hopital rule. Derivative of x is 1. And what is derivative of sin x cos x? What is derivative of x cube? 3x square. Again 0 by 0 form. So what is derivative of numerator? 1 ka derivative 0 minus cos x has derivative sin x. What is derivative of x square? 2x. 3 into 2x is nothing but 6x. Now sin x upon x as x tends to 0 is 1. So final answer is 1 by 6. Is that clear? So answer is 1 by 6. Okay. Now following results can be used as standard results while solving MCQs. Actually हे फारसं आता लागणार नाही कारण पूर्वीच्या सिलेबस मध्ये हे होतं. इनफॅक्ट लिमिट्स पण होतं 12th स्टँडर्ड मध्ये, पण आता तो टॉपिक 11th मध्ये आहे. बट स्टील यू कॅन रिमेंबर दीज ॲज स्टँडर्ड रिझल्ट्स. ओके, you did not write these results. I'm sending this as PDF only. Yes, now continuity. So I think we will discuss continuity. पुढचं काही मी आज सांगणार नाही, तर तो ओव्हरडोस होईल. आता मी हे वाचून नाही दाखवणार, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे ह्याची कन्सेप्ट. एकच मिनिट. बेसिकली कंटिन्युअस फंक्शन म्हणजे नेमकं काय? अगदी सोपी डेफिनेशन मी सांगतो. See, a function is said to be continuous if graph of the function is continuous, that is without any break or gap or jump. म्हणजे कसं बघा, समजा मी असं म्हटलं की एखाद्या फंक्शनचा ग्राफ असा आहे, म्हणजे काय रे, देर इज ब्रेक, देर इज गॅप, किंवा बरेचदा फंक्शन असं असतं, so there is jump. So such functions are not continuous functions. So if graph of the function is continuous, then the function is continuous, otherwise it is discontinuous. But it is very difficult and almost impossible in some cases to draw the graph of the function. Then in that case we have to use method of calculus. त्यामुळे तुम्ही अगदी सोपं लक्षात ठेवा. A function y equal to f of x is said to be continuous at x equal to a. केव्हा रे? When limit x tends to a, f of x equal to f of a. I will repeat this definition आणि त्याचं लॉजिक पण छान सांगतो समजून. बघा, a function y equal to f of x is said to be continuous. Basically it is continuous if graph of the function is continuous. If we do not want to draw the graph, if we want to use method of calculus, then the criterion is limit of f of x as x tends to a must be equal to f of a. Then and then we can say that the function is continuous at which point? At point A of the domain. See, this is very much essential. Point has to belong to the domain. Otherwise, we should not discuss the continuity. एक एक्झाम्पल देतो. एखादा स्टुडंट फेल झाला आणि टीचर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट, आणि मग असं लक्षात आलं की तो स्टुडंट, त्या स्टुडंटला टीचरने शिकवलंच नाहीये, तो त्याच्या डोमेन मधला म्हणजे क्लास मधलाच नाहीये. सो हाऊ कॅन वी होल्ड दॅट टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? मग तसं if a point does not belong to the domain of the function, there is no point in discussing whether the function is continuous or not at that point. ठीक आहे? ओके, आता मी छान एक्झाम्पल देतो, यू विल अप्रिशिएट दॅट.
suppose I write f of x as x square minus 4 upon x minus 2. Now here I will ask you one question. Tell me what is f of 2. You have to type your answer in chat box. I repeat the question. F of x is x square minus 4 upon x minus 2. What is f of 2? Tell me. Type your answer in chat box. What is f of 2? एवढा वेळ नको लागायला. What is f of 2? Okay. Oh, 3 students have answered incorrectly. Alap, Archit, no, this is not the correct answer. सर टेक्स्ट होत नाही तुम्हाला. Pardon? Okay, okay. टेक्स्ट होत नाही. Then tell me what is your answer. 4. No, 4 is not the correct answer. Okay, I'll tell you. What is f of 2 I asked, right? So 2 square, that is 4 minus 4, 0 upon 2 minus 2, 0. 0 upon 0 is neither 1 nor 0. So your answer should have been f of 2 is not defined. Some students will argue, sir, I mean factors find out kele x minus 2, x plus 2. We cancelled x minus 2. Okay, तुमचा ऑडिओ हे बंद करा प्लीज. स्वतःला म्यूट करा. ओके. सो हाऊ कॅन यू कॅन्सल x minus 2? x minus 2 कॅन बी 0. इन फॅक्ट x minus 2 इज 0, राईट? त्यामुळे तुम्ही आन्सर असं द्यायला हवं की f of 2 इज नॉट डिफाइंड. त्यामुळे मी पुढे असं लिहिणार आहे, f of x इज दिस if x is not equal to 2, राईट? आता हे फंक्शन करेक्ट आहे. आता बघा, याचा जर ग्राफ ड्रॉ केला, थोडं कॉन्सन्ट्रेट करा, कळेल मला खात्री आहे. याचा मी आधी ग्राफ ड्रॉ करतो, तुम्हाला तो कळतोय का बघा. See, this is the graph. एक लक्षात घ्या, I have given x not equal to 2. Now you can say, what is numerator? X minus 2 into x plus 2, right? Can I cancel x minus 2 now? Yes, I can, because x is not 2. याचा अर्थ फंक्शन कसं सिम्प्लिफाय झालं रे? y equal to f of x equal to x plus 2. कारण x minus 2 कॅन्सल झालं ना. मग आता y equal to x plus 2 काय रिप्रेझेंट करतं? लाईन रिप्रेझेंट करतं. So when y equal to 0, x is minus 2, हा पॉइंट आहे. And when x equal to 0, y is 2. आता बघा, I have shown hollow circle here. का रे? कारण बघा ना, इथे 2 आहे ना. When x is 2, when x is 2, y is not defined. f of x is not defined. आणि म्हणून इथे hollow circle. आता गंमत बघा, the graph of the function is not continuous. There is a gap. Can you see that gap? And so the conclusion is function is discontinuous at x equal to 2. आता बघा, मी हे फंक्शन रिडिफाईन करतो. म्हणजे कसं? आय टेल यू. बरं, हे कळलं का? परत एकदा सांगू? परत एकदा सांगतो. मी फंक्शन असं डिफाईन केलं होतं, f of x equal to x square minus 4 upon x minus 2, x not equal to 2. Now x is not 2, so we simplify this as what? Y equal to f of x equal to x plus 2, because we can cancel x minus 2. Now y equal to x plus 2 represents a line. मग लाईन ड्रॉ करण्यासाठी we need 2 points. Put y equal to 0 in the equation, you get x equal to minus 2. म्हणजे हा पॉइंट आहे बघा. Put x equal to 0, so you get y equal to 2. अगदी टू द स्केल नाही काढला गेला, पण तेवढं समजून घ्या. So I have drawn the line, but note that x is not 2. मग x equal to 2 घेतलं तर जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट आहे, it doesn't exist. Why? Because x is not 2. आणि म्हणून इथे hollow circle. So the conclusion is there is a gap, there is a break. So the function is not continuous at x equal to 2.
इन फॅक्ट तुम्ही हे म्हणायला हवं की सर मगाशीच तुम्ही म्हणलात की 2 इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन, सो हाऊ कॅन वी डिस्कस कंटिन्युटी. येस, आणि म्हणून मी फंक्शन मध्ये थोडा बदल करणार आहे. आता बघा बरं, नाव आय विल से एफ ऑफ एक्स is x square minus 4 upon x minus 2, x not equal to 2, fine, but it is 4 for x equal to 2. तुम्ही 11th मध्ये ऐकलं असेल, याला म्हणायचं पीस वाईज फंक्शन. म्हणजे काय, फंक्शन इज एफ एक्स ओनली, बट फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 2 कसं डिफाईन केलंय, एक्स स्क्वेअर मायनस 4 अपॉन एक्स मायनस 2. बरं, मग एक्स इक्वल टू 2 असेल तर इट इज डिफाईन टू बी 4. आता तुमच्या मनातील 4च का, मोर का नाही, ते पण असू शकेल, त्यांनी तसं डिफाईन केलंय. आता बघा गंमत, नाव वी आर इंटरेस्टेड इन नोईंग वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्युअस ऑर नॉट. म्हणजे एक्स ची जर व्हॅल्यू 2 असेल तर वाय म्हणजे एफ ऑफ एक्स 4 आहे का बघू. असेल तर फंक्शन कंटिन्युअस आहे. परत आपण त्या पेज कडे वळू. येस, व्हेन एक्स इज 2, व्हॉट इज वाय, 2 प्लस 2. इथे बघा, 2 प्लस 2 दॅट इज 4. 2 प्लस 2 दॅट इज 4. त्यामुळे दिस पॉइंट now lies on the graph. Is that clear? So the function is now continuous. आता आपल्याला एवढंच बघायचंय की नाही की 4 ही काय असली पाहिजे, लिमिटची व्हॅल्यू असली पाहिजे. बिकॉज ऍज पर डेफिनेशन फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्युअस, लिमिटची व्हॅल्यू मस्ट बी द सेम ऍज फंक्शनची व्हॅल्यू. कारण फंक्शनची व्हॅल्यू काय बघा, फंक्शनची व्हॅल्यू ऍट एक्स इक्वल टू 4 दिली आहे. आता ओरली इव्हॅल्युएट करा बरं लिमिट. हाऊ डू वी इव्हॅल्युएट द लिमिट? In the same fashion, what are the factors of x square minus 4, x minus 2, x plus 2? X minus 2 cancel करा because x only tends to 2. म्हणजे उरलं x plus 2. So value of the limit is 2 plus 2, that is 4. Yes, it is nothing but value of the function at that point. म्हणजे थोडक्यात काय, a function is said to be continuous if limit x tends to a f of x